Wacha tuachane mambo na Keroche kwa sababu hayuko hapa aweze kujitetea. Hiyo ndio nataka uende kwa sababu wewe muweke useme Arama amesema. Si kazi yako kupeleka habari. Mimi nataka pia upeleke hii habari umweleze umwambie yeye asikuja hapa kuja kutuunganisha na wananchi. Mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti, na siku ya leo niko na mheshimiwa Samwel Arama, na siku ya leo tuko na topics moto, na kama ujuavyo Manoti ni channel ama ni TV ambayo inasema ukweli na haki. Karibu sana mheshimiwa Samwel Arama ndani ya Manoti TV. Asante sana mwana Manoti. Yako ni kusema haki na ukweli. Na ulikuwa Senate jana. Mheshimiwa, hii topic ndo tunataka tuanze nayo. Ya Governor Susan Kihika alikuwa summoned pale Senate. Na nilikuwepo. Na akakarangwa sana. Labda kwani uko na tashwishi Manoti ya isemi haki na ukweli? Niko naye kuanzia sasa vile nilikuwa na Friday. Mimi nimeona huo semangi yake na ukweli. Mbeleni nilikuwa nafikiri wewe ni mtu yake na ukweli. Lakini Friday ile report ulikuwa unaleta kwanza hata vile umesema saa hii between the governor and the senator, nani alikarangwa Manoti? Nani alikarangwa huo? Governor Susan Kihika alikuwa summoned katika Seneti. Na akawekwa hapo more than 4 hours. No. Akiulizwa maswali kali. Mimi nasema maswali you can even stay for even 2 days. But hiyo maswali alikuwa anaulizwa, ukiangalia ukiona vile alijibu na yule alikuwa amempeleka huku senator wa Nakuru. Ulikuwa unaona vile senator wa Nakuru aliwekwa mwisho kabisa, na wewe sasa hivi ulikuwa unatuma clips. Ulikuwa unatuma clips yosemi uweki sira amewekwa kona. Ulikuwa unakata. Mheshimiwa, kukata aje? Bwana, si wewe uko unaweka umalize story. One story ile ulikata ni ya Boni Karuare. And Karuare was very clear, and it's something which I'm saying Manoti. Mimi nimekueleza kila siku nimesema maneno ya War Memorial mimi naijua sana. In fact kama iko maswali nataka niruhusu kuhusu War Memorial ni mimi na Honorable Kikari. Hakuna mtu mwingine. Kwa hivyo mngekuja Senate pia kuulizwa maswali? No, we can't because of course the law cannot allow us because we are members of parliament. Lakini mimi nataka if the Senate can take time watuite tutaenda tueleze, lakini mzuri pia I think those senators waliona zile vitu kama senator alikuwa anasema mingi asikuwa sa ukweli. Like ile nilikuwa nimeona anasema atiko watu walikufa. Si watu wote wanaenda hospitali watoke ati wakuwa yai. How many times have people died in War Memorial? Was that the first time? And you know, in the normal circumstances, kama mtu amekufa and you see there is negligence, that is a senator, you ni senator anajua what is he supposed to do. Angeenda akuripoti mahali, ukiona alielezwa akaambiwa, you know those senators I think they were shocked. Lakini mheshimiwa sio senator Tabitha Keroche alisema patients walikufa. Ni hao madaktari wa War Memorial. No. I think Manoti is good for you to be knowing things before you start saying like that. Senator Keroche is the first person who stood in public and said, even before the floor of the House, Senate. Lakini hakuna vile mheshimiwa, wewe kama mbunge utaconfirm mtu amekufa. Mtu ambaye ana confirm mtu amekufa daktari. Who are the owners who are complaining that the machine is ilitolewa kwao? You know, Keroche, the problem with the senator, she's complaining on behalf of people who are not there. You know, kusema watu fulani wamekufa na asemi hiyo watu ni nani, who are the relatives could have been there tuone. Mbona hiyo relatives ya Joy kuona hiyo relatives anasema hiyo watu wamekufa, asemi akuja aseme Manoti kuja hapa ambia watu vile mtu yake alikufa. Arama kuja asema vile mtu yake alikufa. Gazi yake, you know, she's just talking things. Ati watu walitoa mashini wakakufa na hatuambii watu ni wakina nani, who are the relatives. You know, those are some of the things the senators were wondering. And at one stage, one of the senators, sijui ni nani, alimweleza akamwambia, don't talk on behalf of the hospital. You know, that was a leading question by the senator who said that because they realized that this senator ni maneno ya fitina yako naye. Simply because the senator anataka kuja kusimama governor. Mheshimiwa, bado hatujajua kama atasimama governor. No, you can see from the way she is conducting herself. That is not oversight. Let me tell you. And I think now I'm even going to change my mind since Mama Senator hapa Nakuru.
I'm going to change because I think we have never had a senator. This senator, the one we have here, she doesn't know what she's doing. From what I saw yesterday. Lakini mheshimiwa ukisema uta change mind already msha endorse Gikaria awe senator. Wewe tena unataka kupinga Gikaria? No, Gikaria hapana. Gikaria tutaelewana. Why not? Gikaria ukanagiria arudi back ya asimame kiti yake ya MP. Iko shida gani? Na wewe uachie nani ugavana wa Nyamira na Nakuru Town West? No, hiyo ndawachia wananchi waende wachaguane. Yani I'm saying inaweza kakasirika mpaka ifike yani sikuwa nataka kusimama. You know I'm so much annoyed. Me I'm one person who is so much annoyed because senator anaenda kusema zile vitu wasiko Manoti. Hata wewe uliangalia. Na mimi nikaona you want to favor by not putting the full speech ya ile watu vile iliendelea hapa. Mheshimiwa ukifuata zile clips zote ambazo nimeweka yote. Hakuna yenye nimekata hata moja. Kwanza mimi nilikuwa hapo katika ukumbi wa seneti. Hukuweka Manoti. Manoti mheshimiwa niliweka. Kumbuka Manoti nilikupigia simu. Even before niende kuuliza ile yaneza na assembly. Nikakuuliza nikakwambia Manoti mbona uweki clips iende. Ikifika wakati mtu anaanza kuuliza maswali kwa Keroche wewe unakata. And in fact if you were not my friend I could have reported you to media council. Lakini now you are my friend. Ukiangalia zile video zote niliweka ni ya more than 3 hours. More than 3 hours. Wakati bunge ilianza, seneti Mandago aliongea, akakaribisha senate governor akakaribisha hao wakurugenzi wa War Memorial. Ma senators waliongea baadaye. Wakati walikuwa wanauliza maswali. Governor akaanza kujitetea. Akasoma hiyo report yake, document yake. War Memorial the same. How do you find the report ya governor? When you are fair, when you are a fair reporter, how did you find the report ya governor? Mheshimiwa, I put what she said. No, I'm not telling you now to tell me what you put. You are also an Nakuru person. What did you find the report of the governor? What do you think about it? Governor aliandika report yake. Was it a fair report? Is for the Senate committee to decide. I'm not telling you. Unajua mimi you know we are also okay. Senators are human beings like you. Ile kitu alisema pale vile alieleza hiyo maneno kukuja akasema vile kesi ilienda kotini, vile watu walikuja, vile walitolewa, vile walirudisha, vile walichukua, vile walikuja wakapata fine order wakatoka, vile hiyo shamba ilikuwa imeanza from whatever time ikakuja mpaka sasa hii amekuja amesema watu ya Rii ndio walianza take over. Ulisikia watu ya Rii walianza take over wakaandika wakasema after the expiry of 100 years the county government of Nakuru under the regime of the other governor watataka hiyo nini kuendelea. Yes, it's only starting from where Rii Kinyanjui. Hiyo yote alisema pale. Ana mimi nilisikiza tu vile alikuwa anasema mpaka kuja kusema sasa Mheshimiwa unaona vile ulisikiza pia sisi tulisikiza tu. Sisi sio waamuzi. Ndio nakuuliza na nikasikiza vile Senator Karanja. Nikasikiza vile alijibu na vile maswali alikuwa anauliza. So I'm comparing what the person who took Susan Kihika to the Senate is senator. And that's the constitution. It allows, unajua senators kutoka Nyamira, kutoka Nandi, kutoka wapi, they can never summon a governor of Nakuru unless through the Senate of that county. The Senate of Nakuru county is the one who summoned Susan Kihika, the governor of Nakuru, because he oversights the governor of Nakuru, that she has taken over the hospital and the people have died. Alafu mheshimiwa, labda nikuulize swali. Unaona kama seneta Tabitha Keroche anafanya kazi yake ipasavyo? Kwa sababu yeye aliona labda kuna hapa shida hapa memorial hapa county ya Nakuru mambo na health. Akaambia sasa Susan governor wetu kuja Senate utueleze. Unaona kama anafanya kazi yake? Was it necessary for her to go to the governor to the Senate? Na akifika hapa anashindwa kuongea. Anashindwa kusema alikuwa anamwitia nini? Is it fair? You know, the governor of Nakuru is very busy. Like now, I'm aware that it's even postponed kuenda kulaunch markets because the Senate of Nakuru had complained about the War Memorial and other things yampeleke Nairobi. Akawaja akaenda Nairobi. Was the complaint genuine?
No, that's what I'm telling you, that I'm so much fed up that inataka hata niende kusimama nikuwe senator so that I can become reasonable ndio tufanye kazi na governor yule atakuwa. Because this one is just too unreasonable. Manoti you saw. One of the lakini mheshimiwa, sisi ni wakazi wa kaunti ya Nakuru. Sasa hivi wa memorial bado imefungwa, ifanye kazi. Imefungwa, unajua ni kwa nini imefungwa? It's because of senator, because of the senator. The senator is supporting people who are stealing from the county. Supporting how? She amepeleka the governor, the county government of Nakuru to the Senate, that land is supposed to be owned by those people. What when the lease expired, let me tell you, Manoti, when the lease expires in Kenya, according to the Constitution, that land reverts back to the owner. And remember, mashamba yote hapa Nakuru, including even this one where I am here, it belongs to the county government of Nakuru. Such that if tomorrow my lease ikiisha, lazima niende kurenew kwa county. And the county cannot take away this land. Because they know it belongs to Arama. So they don't have any option, but they will renew. But any government land which a lease has expired, it goes back to the county government. And if those people are having that land, wale wako na ile shamba kwa wanataka watumie, lazima uandike kwa county government waseme tunataka hii shamba. Tuendelee kuitumia vile tulikuwa tunaitumia. So that the county government they say yes or no. But if the county government says hatutaki muendelee, sisi tuko na haja na hiyo shamba, then that becomes the end. What did happen with the War Memorial? Hii watu badala ya kuandika barua to the county government, hawakuandika barua to the county government. They just went and bribed wakapata lease. That's why mheshimiwa wezi sema walienda wakabribe kwa sababu labda una evidence. Yes, iko. How could you get Manoti? You don't need to be told by any idiot here that if you get something which you did follow the right procedure, you must have bribed. Sasa niambie hii watu wakupita kwa county government, wakupita National Land Commission as the law required. The law requires that when the lease expires, you write to the county government where that land is. Then that if the county government refuses and says they cannot give you that land, then you are supposed now to forward that which has declined with the one you had applied to break the National Land Commission. Lakini mheshimiwa if they don't do it, it means if they have a list which they are saying is valid. But this list they got it, they didn't pass through the county government and the National Land Commission. What does that mean? Unafikiria aje kama walifanya hivyo? Si hiyo ni lazima watu walipeana pesa wakapewa. Mheshimiwa, sijui kama labda ulisikiza explanation ya War Memorial wakiwa pale Senate. Walipeana explanation. Sasa unajua hii ilikuwa scrutiny. Waliulizwa wakasema how did they get the list? Wakasema walikuwa wamepatia wakili. So and they said they thought the wakili was going to do the right thing. All they wanted was the list. So War Memorial directors might not be directly involved in this forgery, but they are unaccomplished because they didn't get any correspondence from the county government, from National Land Commission. So whatever money they had given yende kufanya hii kazi, it was used to bribe. And that is the problem which is there. Those directors, I think they know as at today that they were cheated. Because there is no, Manoti, there is no two way about getting an extension of a lease. You must get through the right procedure. And the right procedure was when the national waandike barua to the county government. And remember, by the time they were writing this to when they were inquiring from the National Land Commission, already there was a caveat by the former governor to National Land Commission and to Lands Ministry that they don't want to renew the extension of that list they didn't want. They wanted to back their land. So wakati wako na hiyo caveat, but they jumped the caveats, the two places where they were caveats wakaenda direct to the ministry. That's why we have two people who gave out that list from the ministry, which was irregular. That's why they judged together to those directors. Labda mheshimiwa, tukimalizia hii mambo na War Memorial, ulitazama hiyo video yote ya Senate. Labda your findings, uliona ilienda aje? Labda mtazamo wako, uliona ile tukimalizia? I think not even hata kama bila kutazama, Keroche looked like she doesn't know what she's doing.
Kabisa, you could even see from the way he was murmuring and doing, looking for questions which are not even there. And remember, the chair, that person, the chair was sharing that session, even questioned more than 3 times. And I'm worried that you know that, you know, when our colleague, in parliament, we are colleagues. When you find another colleague telling you that don't go that route, and the person who said don't go that route is an advocate or a senior counsel, by the way, Yomogen is a senior counsel. He knew that she's going to the wrong direction. That makes me think that was we chanting. There's Keroche to okay, ni right ya kila mtu kusimama kura. Let are 5 for governorship. No doubt about it. It's right. But we chant is what I'm saying I'm against. We chant. You know, I'm one person who could not wish to be haunted. We chant to be we chant by anybody. I'm one person in Taka. If somebody criticizes me, you must criticize me with a reason where I can see. But criticize me for nothing because you know fire, Kitty and Nakuru Town West, that one I cannot allow. So I cannot want also for people who want to fight for governorship in Nakuru County to start with chanting the sitting governor. Here West could say Kama County. No, that one, you know. And I could even see the other day where was it was in the church. Where the senator stands, he says ati hapa hakuna sima, ati nilikuja nikapita usiku nikaona iko giza. You know the problem with the senator, wakati yeye amefanya biashara, I think most of our life she has been in Naivasha, hajawahi kutoka. Akuja aone vile sisi tumekaa from the time we have been leaders. Unajua yeye for example anaweza kuja aseme, na kama siku nyingine nikasikia akasema ati Nakuru Town West iko mafuriko iko nini. Yeye ajui mahali tumetoka na hiyo mafuriko mpaka mahali tuko. Unaona hii Kabutembo, unasikia kulikuwa na mafuriko. Mbeleni watu wao kuwa nakaa hiyo Kabutembo. Labda mheshimiwa ushaingia topic nyingine, wacha tuachane mambo na Keroche kwa sababu hayuko hapa aweze kujitetea. Hiyo ndio nataka uende, kwa sababu wewe mwekee Sema Arama amesema. Si kazi yako kupeleka habari. Mimi nataka pia upeleke hii habari, umweleze mwambie yeye asikuja hapa kuja kutounganisha na wananchi. When he comes to Nakuru County, asikuja kwa constituency yangu aanze kusema ati kulikuwa na mafuriko. When he does mahali nimetoa hiyo mafuriko. Unaona? Asikuje kutuambia maneno ya giza kwa sababu yeye au kuwa anajua hiyo maneno ya giza ilikuwaje mbeleni. Yes, you already came I think 2 years ago ndio ameanza kuingia masinani. So kabla hajaingia, kama nilikuwa naona pale, in fact I was even asking Honorable Kikari, why did you allow her to say that Maria amekuja amepita ati amekuta iko giza? Nani alikuwa amemwambia giza ilikuwa kiasi gani Nakuru Town East ndiye akuje kusema hiyo kidogo, because huwezi kuhakisha kila mahali. And you know, anaongea namna hiyo, na Kikari amefanya a lot of writing in Nakuru Town East, having been a chairman of Avian Energy. So nikamwambia wewe ungemweleza umwambie yeye hajajua vile constituency yake inakaa. Yani Keroche is trying to be anataka kuwa Mr. Clean tu. Yani yeye anakuja anasema ati viongozi yote wameanguka isipokuwa yeye. Gavana ameanguka, members of parliament wameanguka, isipokuwa yeye peke yake ndiye anajua kufanya oversight. Ukimuuliza oversight atafanya ni gani? Hatujamuona, wacha hapa assembly. Leta go to the assembly iko kiti. Wacha nikuambie enda angalia pale. Mimi nataka uende kesho. Sio kama wanafungua kesho, nataka kupigia speaker. Yaani nataka ufunguliwe nyumba. Si atuende kuona kama ni county assembly, mimi huenda pale kila mara. Have you seen the 2 seats kwa speaker? Umeona hiyo viti mbili iko both sides. Unajua ni ya nini? Lakini mheshimiwa, acha nikuulize, wakati ambaye sasa hivi ni Governor Susan Kihika alikuwa Senate. Yeye hajawahi address county assembly. Wacha nikuamalizie maneno ya we don't talk things backwards, we talk forward. So walk forward. Mimi enda bado uangalie viti mbili. Moja iko hapa, ngine hapa. Hii ya bande ni ya speaker. Ni ya governor, bande hii ni ya senator. We want to see. Mheshimiwa, hii mambo sijui ati address bunge. No, not address. Is it a must? No. Yes, it's supposed to give the status of the county. My friend, you give the status of the county by telling that from the time to the year's assembly, you have done this, these are the bills you have passed, but these are some of the things you have not done. Lazima kuja aseme. Labda mheshimiwa ndiye ameanza. Labda unajua kama mwaka huu ama kabla uishe ataenda. Unajua mimi naona I don't know. Keroche sioni kama she's doing oversight role. Oversight roles, my friend, is never done in churches.
ati unaenda kwa kanisa ndio unaanza kusema maneno ya county ati vile watu wamekosa. Unaenda kwa funeral unaanza kusema is something which I don't understand. Keroche waja enda part of the assembly you face the MCA head on. Tell them that you are doing your oversight wrong because one you have allowed the governor to take away a war memorial, and a war memorial you give the history of war memorial and tell them what is your work. You are supposed to defend devolution by not allowing this county government or individual to take war memorial. And aseme bado wapige kelele wasipige, but you know you could have said something which people can understand. Now you take the governor to the Senate, ukifika hapo unashindwa kuuliza, unashindwa kusema ulimpelekea nini. That's what I'm against about, nothing else. And then you have nothing personal with the Keroche? No, why? She's elected like myself. Why should I? Then she carries you there, unaenda unakata grips. Nani amekwambia mheshimiwa nani amekwambia alinibeba? Why were you going there? Mimi ni anakaa mwanahabari. Wewe kazi yako ya habari ni hapa wakati watu wako hapa. You have never gone to Nairobi. I've never seen you cover. I've gone severally. Hebu nieleze niambie Manoti. Mara nyingi sana mheshimiwa. Manoti nieleze niambie story yoyote ile umekava ya kitu imefanyika Nairobi niambie. Mambo yote ya Nakuru nimeenda Nairobi. Hii mambo mimi nasema nieleze niambie ile umeenda Nairobi. Ile imefanyika Nairobi, tuko na wanahabari wale wanafanya hapo. Wewe why were you living here all the way? Mheshimiwa sina boundary. Sina boundary. Ndio nasema I know you don't have boundary, but you know you also get curious when you find Manoti in Nairobi covering Nairobi. You get curious. And then I even get more curious when I compare the answer ya parliament and what you were reporting. No, I even get now worried that you Mheshimiwa pia umeanza mambo yako sasa. Tuje hapa hivi umeguzia mambo na mafuriko. Mafuriko imekuwa Nakuru Town West. Imekuwa. Unajua mafuriko ya Nakuru Town West vile watu wengi hawajajua ni kwamba haikuwa mafuriko ile pengine ilienda Kaptembwa settlement as such. And I think tulikuwa na wewe hapo. What's happening by the way, si hata ile mvua inanyesha Nakuru Town West ndio inaleta hiyo mafuriko. Hii mafuriko inaletwa na ile maji inatoka Rongai. Na ile inatoka hapa Kyoto ile inateremka, inavuka kwa barabara inaenda mpaka na Sugan tukatengeneza ile mtaro unaotengeneza pale nyuma, ilikuwa inapeleka hiyo maji mpaka kwa huko kwa ile river. Lakini sasa kwa bahati mbaya kumbe hapa mahali maji yanapita tuko na fault line. Unajua sasa hii maji vile inaendelea kupita ile ni ikaanza kusinki. So sasa ile imesinki ndio maji yakaanza kuingia chini, ndio na manyumba hiyo mashimo yakaanza kupomoroka, inaanza kuingia chini. So we cannot say that ilikuwa mafuriko ile pase ile unaweza sema ati drainage chafanywa mzuri Kaptembwa. No, drainage za amapi 140 ile maji ilikuwa inaingia hapo, ndio divert yakaenda hapo, lakini kwa bahati mbaya ikaenda kwa ile fault line ikaanza kuingia chini, maji ikaanza kupomoka na manyumba zimekuwa si mingi sana. And just tumekuwa hapo na watu kutoka Nairobi, wataalamu wameangalia na wametueleza wakasema hii maji ndio chanzo. So we have called watu ya Kenya na labda hao geologists au wataalamu walifika pale, labda wametoa report yao. Wametueleza hapa. Wakasema nini? Okay, not written report but ile mnakaa wanawaeleza. So vile the way they said wanasema hiyo maji ile ilikuwa inapita hapo nyuma, ile maji iliwekwa hapo ndiye ilienda kwa sababu ya ile usite kienda kipita kila mahali hiyo maji because it's a fault line, maji ikaingia chini. But they have said kama hiyo maji itaweza kuwa arrested yesiende na hiyo mashimo imewekwa mzuri, hiyo watu watarudi waendelee kuishi, hakuna shida. Labda ni watu ngapi wameathirika, labda nyumba ngapi, plots ngapi? I think last time tumekuwa hapo there are around 220 people wale tenants. Wale waliishi kwa ile manyumba, tenants is around 220. Ndio waliama, and of course wengine walikuwa wanahama kama hiyo manyumba yao ya sink. So wakati nilienda hapo ile Saturday nyingine nilisema watu wote watoke because we didn't know the extent. So we told the people who are living around that place to move out, and there are around 220. Na manyumba ile imeathirika kabisa, ile tunaona inatakikana there are around 10, I think 10 or around 20 maybe. Again, a maximum ni 20. Ni sile siko kwa mwisho. Maybe around 20 or around there. Hao ndio peka yao ile tunaita landlords.
Lakini tenants 220. Labda kuna vile serikali imeweza kuwasaidia, tunasikia pesa zimetoka za disaster nini, washapata pesa zao. Tuliongea na rais na governor. Siku hiyo governor, when I talked to the president, the governor was in Nairobi. Na akaongea na governor, akamuita, akaenda wakagave the statistics ya watu wangapi. So they said to release to people 220. Na wengine wale wameathirika kabisa around 31. Wale tulipeleka mattresses na chakula. Hata watu ya Red Cross jana walikuwa wakipeleka chakula. So they were settled and I think they are comfortable. So ile kitu imepaki sasa ni zile manyumba za wale landlords ziliharibika. Ndio hiyo tunataka ripoti ikuje tuulize serikali kama they can set aside some money wapatie. Tukiweka ile mashine ikikuwa sawa ndio wapate pesa warudishe manyumba yao. Mheshimiwa, lakini umepata upinzani sana, wanasema hiyo maji hiyo iko barabara yake, nyinyi ndio mliweka barabara ya maji mahali haipaswi kuwa, ndio ikasababisha hii mambo yote. Kweli sisi ndio tuliweka. Iko shida gani? Wanasema hii madhara yote nyinyi mmesababisha. Maji ilikuwa imeleta madhara, ilikuwa imekuja 140 euro 140. Sasa ilikuwa inaenda kwa manyumba ya 140 hapo resident. Hiyo njia kuteremka 140 kuenda mpaka ikuta, so maji yote ilikuwa yenu wanaweka hapo. Tukaienda tukaiweke pita hapo nyuma. Iko shida gani? Nasema nyinyi ndio the cause. Cause aje? Mimi ni maji. How do I become the cause? Mimi si maji. Kwani mimi nienda kuingia hapo nikakuwa maji nikaanza kumomoa manyumba ya watu? I was doing it with a good cause. I didn't know itafanyika hivyo. And you know, for the first time, those landlords and people from that place, they appreciate. Wanasema mheshimiwa alikuwa anafanya kazi mzuri, ni kwa bahati mbaya yeye imekuja imeingia hapa imeporomoka. Yeah. Those landlords understand I was with them. Have you seen them quarreling with me? Apart from these idiots you find making noise here and there. And it is there, right? But it cannot make any sense to anybody. Maji ilipita for I think 1 week. 1 week maji ilipita mzuri, hakuna mtu, wote walikuwa wanapiga makofi wanasema tumefanya kazi mzuri. Sasa ningejuaje iko fault line hapo? Hii imefanyika kama tungewacha hii maji for that 1 week iendelee kuenda Kabutembo vile hatukuwa tungeweka hapo, hiyo Kabutembo 140 watu wangekuwa nakaa. Maji ilikuwa inaingia kwa manyumba ya watu, maji ilikuwa inaingia kwa barabara. People were not passing anywhere. This one may affect watu wachache, and like kama ingekuja hapa ingine it could have displaced thousands of people. Lakini tunashukuru Mungu, naona mvua imepungua kidogo. Kwa sababu niliomba. Unajua mimi ndio nilikuja nikaomba baadaye. Nikasema mvua hii imekuwa mingi, tafadhali Mungu saidia mvua isikuje saa hii, na unaona imewaja. So naona maombi yangu yanafika mpaka mbinguni. Tumeona kweli imefika. Umesema Friday governor alikuwa launch masoko hapa county ya Nakuru akaitwa Senate. Kwa hivyo hiyo siku hakuenda kufanya. Na tumeona county imepewa 15 markets ambayo national government inatengeneza. Grant from the national government. Nimeona kule upande wetu wa Giligili wamepewa 3, sijui Nakuru Town West wamepewa ngapi? Sisi hatuna. Because we didn't have, unajua hii market inajengwa kwa shamba ya serikali. We didn't have any government land. Unajua those markets Manoti, they are given to be built on government land. Na Nakuru Town West hatuna shamba ya serikali mahali inaweza jengwa. Na hii hapa you must have land, government land, county government land, so that you qualify to get your soko. Lakini mheshimiwa, tuko pale na Githima, tuko na pale Ronda. Hii Githima market ika hapa Kaptembwa. Na pale Ronda, tukienda pale Ronda watu hawaingii. Ngoja nikuulize, ukijenga hiyo soko watu wakatai kuingia, how does it become a problem to anybody? Imejengwa, watu wamekataa kuingia, so labda wanataka soko ingine mzuri zaidi kuliko hiyo. No, I don't know. Mimi siwezi kujua. Markets are developed. Enda uliza hiyo maswali, enda uliza watu ya county. Me, I can't talk about maneno ya soko because the markets are developed. That's why the county government and a person from the national government as a grant. And they are supposed now to see wakati imepeanwa au inatakana waone vile inafanywa. They supervise the construction.
Lakini mheshimiwa, ukisema shamba hapa, hakuna mashamba ya government kama pale Ronda, hiyo soko pia inaweza bomolewa, kwa sababu hii soko ambao hii grant ambayo mmepewa inajenga soko kubwa zaidi. Naona ile wacha nikwambie, ile pesa ya Kaptembo wakati kama ile Ronda market inaweza bomolewa jengo ingine. Wakati ile alikuwa MP alipewa pesa kama hii tunapewa na hapa, hiyo ndiyo ilianza kujenga hiyo. You don't know, go back to history. I think that time you were a young person, maybe ulikuwa shule huwezi kuwa umejua, hata mimi sikuwa nimejua, but wakati when I took over that soko was given 40 million that time ifanywe ndio kama hizi zingine zinafanywa. So if it was given 40 million that time na pengine kufanywa vile ilikuwa inatakikana, you cannot get another money to the same place. It would be not kweli. By the way, there was not kweli that why that market was not fully finished. Mheshimiwa, tuja hapa hivi bungeni, tunaona last week pia mambo yaliweza kuchacha pale bungeni. Osoro tuliona akiweza kupromosha maneno akisema magavana ama counties zisiongezewe pesa, mgao wa pesa. Labda wewe ulikuwa unaunga mkono hiyo maneno ama unasema counties ziongezewe pesa? Lakini ile kitu nimeona, kusema ukweli, county governments hawajaonyesha kabisa ile pesa wamepewa vile inatumika. But at the same time, remember, it is their constitutional right to be given that money according to the constitution. Unajua sheria inawekwa, inasemekana wakati from the time revolution ilianza, mtaanzia hivi, mtaenda hivi, mtaenda hivi. So by the time tumefika saa hii, county government inatakana wapatiwe zile pesa kwa sababu ni sheria, si is their right. But now it's up to the government to put measures on how this money is going to be used. We cannot deny them money. No. Kwa hiyo unataka kusema county bado hazija maximally utilize the funds? Yeah, some counties they have not, some have. But I'm saying the constitutional demands that are set today, governors should be given ile pesa wanataka because is iko kwa sheria. So sisi mtu kusimama punge kusema ati wasipewe, and maybe because I don't agree with Susan, nisimama nisema ati because nianze kusema pesa zinaenda kuliwa bure nini. No, that is not right. I think it's the best thing you should do, wacha pesa. And you know, let me tell you, Manoti, kama ingekuwa hii maneno ya counties, I don't know where some counties could, some places could be. And you remember the way the executive gives out resources to some parts of the country unfairly. Unfair distribution of resources from the executive to other places. You find that today, if the president comes from Central, most of the resources in under Central. If he comes from Nyanza, it's in under Nyanza. If he comes from Rift Valley, it's in under Rift Valley. You can imagine without these county governments, sisi kama tuseme me back where I come from, like Nyamira, tell me where Nyamira could be, because one, we don't have a minister, we don't have a PS from Nyamira ama Kisii? Nyamira, I'm talking of Nyamira. This is what I'm saying. Some places where you cannot have people who can influence the giving out of national resources, the national cake. And angalia, sile mabarabara zilienda Central wakati Uhuru alikuwa president. It was two men of them. And angalia, sile zinaenda sasa Rift Valley in certain areas like hii mahali hapa inaitwa nini, Electoral, Marakwet, wapi, where the minister comes from, where the president comes from, resources inaenda hapo sana. What is saving? Mheshimiwa, acha nikuulize swali. President analete maendeleo ama ni nyinyi wajumbe? Unaleta maendeleo aje? Au kana member of parliament bring maendeleo bila the president? Au president ana play part aje kuleta maendeleo hapa county ya Nakuru? Wewe ni mbunge, wewe unaenda una lobby, unaenda public participation. What the influence is? I can influence as a member of parliament even on now the resources in Nakuru Town West sinawekwa. I can influence. So I'm assuming I'm the president of Nakuru Town West, but you can see you can influence when you are seated there. That's what I'm talking about. Influence. Not giving. Unajua there's two different things here. When you influence and when you give. You influence to give. So
the president kanindo, unataka kusema president yakataka kitu ifanyike leo, nani atamkataza? Ndio final. Then you'll find, so that's what I'm thinking about. Some counties where we have not produced a president, we could have had problems if we didn't have these county governments. But because there is a formula, or now these county governments receive money, there's a formula. Now this money will go anywhere without interference from the executive. That's what I'm talking about. So we will encourage county governments wapata pesa mingi so that hata kama sikiibiwa lakini at least zikuwa nitaibiwa na ile watu ya huku where they come from. Nisema mheshimiwa zisiibiwe. Hakuna mimi nasema kama sitaibiwa, I said if they will. Yeah. If they will be stolen, waje siibiwe na ile watu ya hiyo county. Mheshimiwa tusiencourage wizi wa pesa wa mali ya huku. If I'm not saying waende kuiba. If what did Yosoro say? Si Yosoro alisema ati pesa ikienda huko kwa counties wameshindwa wanaiba wanafanya nini? That's what he said. And I'm just saying that waje tupeane pesa siende lakini siibiwe na ile watu ya hapo kama sitaibiwa. Kwa hivyo kama sitaibiwa zikuliwa na watu wa hiyo county. Watu ya hiyo county, yes. Kama if but they are not supposed to. Kwa hivyo Susan Kihika apewe aongezewe pesa akuja atulishe. Wacha aongezewe pesa akuja afanyie maendeleo ya watu ya Nakuru Town West. I would be happy. Tunaona pia mliweza kumkomboa Linturi. Linturi unajua ni sheria si members. You know that unajua watu. Lakini kwa news tuliona wanasema pesa ziliweza kutembea pale bungeni. Hiyo ni kusema hata wewe nimesema saa hii ya kwamba ulipewa pesa na Keroche ulipewa. Mheshimiwa kuna evidence? Si sasa utabaski wewe ile swali umeuliza ni vile hiyo umesema. Mimi nilisema wewe ulipewa kitu ukaongea maneno ya Keroche. Ulipewa. Mheshimiwa mimi sijapewa pesa. Mimi sijapewa pesa yote kwa sababu Keroche sio ambaye nilipeleka. Hawajapewa, ni vile walisema, ni vile mimi nimesema, Arama ni I'm just putting a claim to you. Unajaribu kunifix. It's not there. I'm trying to fix you. I don't know. Sijui, I'm just imagining, but it's not true. So the same way vile watu walisema tulipewa pesa, the same way Arama alianza kusema ati wewe ulikopolewa na Keroche, lakini it was not like that. I'm just guessing. So those people are also guessing. They are guessing. Kwa hivyo Linturi ni msafi, endelee na kazi. No, inaweza kuwa si msafi, but you know, if people have chosen 11 people, wameenda pale wamesema yeye 7 wamesema ana makosa. 4 wamesema hakuna makosa. So the 7 carried the day. So we take it like that. Then we assume that he was clean. Tunaendelea mbele. Mheshimiwa tuje hapa Nakuru Town West kabla tuelekee kule maeneo ya Nyamira na Central kidogo. Nakuru Town West tunaona pia labda basari zimefika. Sababu nimeona katika mitandao ya kijamii wanasema kuna zile checks ambazo zijafika, wazazi wana complain, shule ziliweza kurejea. Manoti waje nikuulize, hii wazazi wame complain kwa nani? Why could a parent come and complain to you at the Manoti? Are you the member of parliament? Do you work in my office? I don't. So why should somebody complain elsewhere? Hiyo ni ujinga. That is pure nonsense because check Chafika, yes. Where did the checks come from? The office of the member of parliament. Where is the office of the member of parliament? Iko hapo Koren. The right thing to do is to go there when useme yangu Chafika. That is the right thing to do. So why should you go kwa mitandao kwenda complain so that what happened? So far, I can tell you not even a single parent. And you know my phone is everywhere. Hata iko pale kwa mlango pale ukienda pale. Imeandikwa imesemekana if you have any issue with the pastor call this number. So far nobody else has called me. Who else can be called? Nani anaweza pigiwa simu ati cheki asijafika? Hiyo that is big. Kwa hivyo hawa posta wamefikisha cheki zote? No, I don't know. But once we are given the checks, they are supposed to do the returns. So I've not gone to the office niende kuona returns. Sile zimekuja. But one thing I know, hakuna mtu amecomplain to my office or to me, despite the fact that we have a phone there. That when you simu, these officers are always there. Nobody has come here to my house to tell me that checks has jafika. That makes me think that zimefika. Ni ujinga ya hali ya juu sana when you find somebody posting anasema at checks has jafika. In any case hata kama asijafika makosa yangu kama Arama ni gani? I gave services to the poster to deliver the checks. Kama hawajafikisha, aende huku you should complain about the post office, not me. I'm not the one who was taking the checks, by the way. The checks we gave to agencies here poste pereke mpaka mashule. If they have not taken them, that is not my work and it's not my business. My business is to sit down after 3 weeks
or 1 month niseme nilete ile check zote tulituma nielezo niambie kama silifika, they would be averaged. And in any case hakuna mtoto hata moja amefukushwa shule ya kwa sababu ya karo, hata kama hakuwa amepata check. Even those ones we didn't award there. You know, this is why I call some people idiots. I mean, unaniuliza at why do you call them idiots? Sasa mtu kama huyu anaandika anasema watoto wamefukushwa shule na hawajafukuzwa, how do you call that person? Is even more than an idiot. If there's another worse word we can use, that's an idiot, because the government has given the way forward and it's mandatory. Na ilikuwa barua imeandikwa members of parliament, imeandikwa education officers, imeandikwa principals that no child should be sent home because of school fees kwa sababu ya mafuriko, wazazi wengi wana pesa. So they have said all students who are reported, they must be received and they must learn, no chasing away of any child. I will show you this here in my Kwa hivyo hakuna una confirm hakuna mtu amecomplain kwako kwa ofisi yako? Hakuna, even if hata kama hiyo cheki haijafika, hakuna mtoto amefukushwa shule. That's what I'm saying. That's why I'm saying that those people are posting there, tell them that they are idiots and they are stupid and they are all man of Mheshimiwa, umesikia? Tuliona Lemurudhiri pia Mount Kenya kama ni mambo imeanza kuchemka. Sijui ni upande, sijui ni upinzani wa serikali ama labda ulitazama, labda mtazamo wako labda ulikuwa sama. Unajua Manoti, mimi ni mwanasiasa. Mimi sitasamangi, mimi wanga nataka kujua na mimi naendelea kujua hata zaidi. Unajua wewe ni mwanahabari. Mimi ni mwanasiasa. Mimi wanga najua kila kitu ile inaendelea. What is happening in Mount Kenya? And mark my words, 2027 including even myself. Kama tutatoa raini ya watu fulani tutaenda nyumbani. Mheshimiwa, hebu rudia tena tuweze kuelewa kwa sababu sijakuelewa. Save maybe for myself because I'm not a Kikuyu. Wakikuyu wengi wala wataenda kufuata raini fulani wanaenda nyumbani. One man, one shilling. Hiyo kama huko kwa hiyo raini wewe ni nyumbani unataka kwenda. So I don't know what Limuru 3 wanasema nini. What were they talking about? Mheshimiwa, unasema wewe unafuatilia na kujua. Sasa ndio nimekuuliza. Nimekuambia kama wewe ufuati hiyo laini ya one shilling. Sijui sasa Limuru sikupata nafasi ya kusikiza. Walisema nini huko Limuru? Walikuwa wakizungumza Kikuyu, hata mimi sikusikia. Did you walisema one shilling kwa Kikuyu, unajua walikuwa wanasema, hata mimi nilisikia kidogo Kikuyu wakisema, maybe Hamisi atatuambia. Walikuwa wanasema na Kikuyu ati hawa wanataka ile mtu ataenda kuwapatia 1/4, 1 shilling, 1 man, 1 shilling. That's what they were talking about. Kwa hivyo kama huko Mount Kenya na wewe ufuati hiyo laini 2027 ni kufagiliwa nyumbani, isipokuwa mimi. Kwa sababu mimi nitawaambia sikuwa nimesikia Kikuyu vile mlikuwa mnasema wakati ya kampeni, nitawaambia sikuwa nimesikia. Kwa hivyo unaambia mwenzako wa Gekaria, Kuria Kemani, kwanza Kuria Kemani naona amepigwa sana. Sitaki kuambia mtu yoyote, lakini nataka kuwasikie vile watu wanasema. Hizi ni maoni yangu. Kwa hivyo kina Kuria Kemani wote 2027 nyumbani. Uliona 2022. Kwa sababu yeye ndio chairman wa budget. Uliona 2022. I don't want to talk negative about my colleagues. I could wish them wakuwe elected. Mimi nataka wakuwe elected. Unaona 2022. We were warned. Tukaambiwa nyinyi Jubilee mtaenda nyumbani. Several times tukaambiwa Uhuru Kenyatta saa hii watu wa muzikisi imekuwa ngumu. Sisi tukakuwa vichwa ngumu tukasema tunakaa hapa. Na wengine wao tulikaa. Nini yalifanyika? Uliona vile watu walifagiliwa hapa isipokuwa mimi. All those people were there. I'm the only elected person who remained from Nakuru town West. Nilikuwa na Jubilee. Wengine wote walienda UDA. Central province from A to Z apart from 3. That is Kiarao from Nyandarua. That is there is another one from Nyandarua region. Is in Jubilee. Na Kiarao na mwingine from I think Central somewhere. 3 of them. You can imagine all the Mount Kenya region, the members of parliament who were elected, including myself, what were we doing at Jubilee, we are only 4. Kwa hivyo umesema viongozi mjaribu kusoma dalili za nini venye politics inaenda. Kwa hivyo umesema politics inaenda saa hii. I'm told that Rigathi hajaonekana. Sio kama umesikia. Pia mimi sijamuona, unajua sasa. Umemsikia? Pia mimi nasikia venye unasikia. Alienda wapi? Lakini unajua nyinyi watu ya habari inaweza kuwa hata mnajua kutuliko. Wewe hizi
Mmejaribu kuuliza mahali? Nasikia leo ni kama ataonekana kwa makanisa. Sijui kama ataenda kanisani. Nimeona gazeti wamesema aende. Standard, unajua mimi nasoma, nilikwambia siasa, mimi nasoma saa 11:30 gazeti. Imesemekana aende Nyeri tena. Uko Kieni. Aende. Ameenda wapi mheshimiwa? Unajua rafiki yako? Mlikuwa na simu amesima. Simu yake aingi saizi? For 1 week hajaingia. Na ya president last time niliona we was talking about the 1 shilling 1/4 one man. Alikuwa amesema hiyo. Na mimi nikaona kama Limuru walikuwa wanasema hiyo. Meaning alikuwa na support ya Limuru, si ndio? Hakuonekana pale. Alikuwa amesema si lazima aonekane. Alikuwa amesema 1/4 1 man 1 shilling. Alisema akikuwa wapi? I think he was in Murang'a. Embu. Alisema hivyo. Lakini thereafter mimi sijamuona, lakini pale Limuru niliona wakisema vile alisema Embu. What do you think when he said in Embu na wakasema? Lakini mheshimiwa, unaona kama for example pia Mount Kenya pia na viongozi wa pale wanajaribu kumpiga vita, kwa sababu tukijaribu kuangalia maneno ya Moses Kuria. Moses Kuria well, Manoti, what you know Kikuyus are saying is very simple, that we are the majority in this country. You know there are 8 million Kikuyus. So they are asking why should they support someone who has 2 million votes ya kuwe president, alafu wapatue kiti ingine ya deputy, then they start begging the president that we want maendeleo hapa, tunataka nini? That's what they are asking. They are the majority, but the vote is sort of wanapea minority. Alafu minority ya president awasaidii kimaendeleo. That's what they are asking. But na mimi nikajiuliza nikasema they forgot that Uhuru Kenyatta was the president that time and they could not even support him. So hao ndio wanajijanganya sasa. Ni wengi wakaweka Uhuru Kenyatta, but then they could not even support Uhuru Kenyatta ndio awaelekesha. So that's what they are asking. In fact, what they are saying is that they must 2027 lazima waweke presidential candidate. That's what they are saying. Ambaye ni Rigathi Gachagua. Yeah, it can be Rigathi Gachagua, I don't know. You know, mimi si Mkikuyu, maybe utauliza Hamisi. Hamisi ni nani? Maybe mheshimiwa huyo ndo the senior most politician saizi. Na Hamisi waambie ni nani? Mimi sijui. Mimi ukiniuliza yangu nitasema ni Matiang'i. Matiang'i ulisema mwenyewe aonekani, umpate. Nimerudi, nimempata juzi. Nilimpata last week. As we bumped to each other somewhere in Nairobi. Na Matiang'i amenieleza, amesema yeye he can take any position ile wakisi watamwambia na watu ya Nyamira. Mheshimiwa, hizi sema at any position, hizi MCA? He said no. Of course you also look at his position. You cannot be a governor. Hata jana nimekuwa na wanahabari kutoka Nyamira na Kisii hapa. Nikawaeleza, nikamwambia Matiang'i is almost coming. Nikawaeleza, nikamwambia and then I discussed the candidates wote wanataka kusimama gavana. Kwa hivyo mheshimiwa, Matiang'i alikwambia anaenda kiti yote ambayo wananchi wa Nyamira watasema. Anataka, unajua nikisema kiti yote ninasema gavana na president ama the presidential material. You cannot go to the governor. Ile kiti anataka kusimama ni ile anaitwa His Excellency. Ni viti ngapi His Excellency wanaitwa ni ngapi? Ni gavana na president. You will go either. Imamu na Limuru 3, mbona wakisi labda hamna hiyo for example Nyamira 3 ama Nyamira 1? Yesterday I talked about it. Sisi ni watu hatuwezi kufanya kitu na umoja kama hii makabila mengine. Sisi tuko na shida kubwa sana. Tunapenda kupinzana, kufanya nini? And yesterday I said, nilisema about some few members of parliament wamejiweka pamoja at they go to churches every Saturday and Sunday kuenda kusema kuhubiri maneno ya sijui ya chama gani, things which cannot even work at this time in Kenya. We need to have the senior most cases coming together. One of the senior most cases we have as we talk today, even if it's not in the government, in Matiang'i and the Honorable Majogu. I'm hoping that Majogu, when he comes from abroad, we are going to see him so that he brings also cases together so that tukue na Limuru 1. Sio Limuru. Ndio hiyo, madoza tumeanzia Limuru ndio hiyo. Hata sisi wa Kisii tunataka kuwa na Limuru moja lakini tutaiweka Kisii. Tunataka kuwa na yetu huku Kisii. And the only person who can do it ni Majogu. We want to see Majogu. And you know some of these things in Manoti kufanya, you must have you must have some finance. So we would ask Majogu because the senior most pia tukue na Wakisii, tuitane mahali tuende tuongee maneno yetu ya Wakisii.
maybe in Nairobi or in Kisii, I would want to tell him tuitane. Because hii nchi tusipojipanga tutapangwa. Vile nimeona. Na vile pia ulisema hapo mbeleni msipojipanga mtapangwa. Labda ulisema kuna chama mlikuwa nao. Kwanza wacha nikuambie tumeanza kupangwa. Ukiona members of parliament wachache wameamuka wanazunguka the whole of Kisii na Nyamira, wanaenda kanisa kupeana pesa wanataka kuweka wa Kisii, hiyo already tumepangwa. Sisi hatutaki, you know, when you are elected does not mean that you know everything. Tunataka tuhusishe wale watu wengine wa Kisii, wale who are not there, because we cannot all be elected. Hatuwezi kuwa elected sisi sote. Tunataka tukue na wa Kisii wale viongozi, former members of parliament, former MCS, sitting MCS, members of parliament from not knowing which party tusiulize unatoka chama gani. So that ndio tuende kama ni Kisii, tuende tukae chini tuongee kama tuseme sisi kama wa Kisii tunaelekea wapi. And the only person now yule anaweza tuelekeza kwa hii serikali ni bwana Machogu. So tutaambia Machogu waite mkutano kubwa aenda atuelekeze. Mahali atatuelekeza hapo ndio tutasema tutaenda. Sisi uliona warujo wameanza tawe movement. Already Wajaruo, they have been with the Raila throughout. Wakikuju, they have been with everybody and they are now supporting Gachagua. You know Gachagua, to me, the way I'm seeing, and from what I saw from Limuru and what he was saying in Embu, is like Gachagua is the kingpin ya Wakikuyu. Gachagua is the kingpin. Because actually is the one who even made people refer Uhuru Kenyatta in the central. That's why he got that position. So I think ni kama wanataka kuchipanga. Labda kingpin wa Kisii. Sasa kingpin ya Kisii ni Machogu na mimi. Sisi wawili. We are the kingpins. Mheshimiwa, hamwezi kuwa kingpins wawili. Sema moja. Hapana, ni wawili. This case ni wawili. Kingpin ya town na kingpin ya reserve. Ni hivyo. Matiang'i umemweka wapi? No, Matiang'i, by the fact that he's not in the system now, he's there, of course. Later when he comes, tutaona mahali atakaa. Lakini at the moment, you know, we are talking to those people who are doing active things. It's Machogu. Actually, Machogu is the kingpin. He's our kingpin now. Is the overall? Yeah, he's the overall. He's our kingpin. Unashikilia town? Mimi nashikilia kingpin ya town. So nikifika Kisii na Nyamira, mimi naenda chini, yeye ndiye akikuja Nakuru na Nairobi, mimi ndio kingpin. Ni jana nimeona pia umepiga sana Nyaribo. Kwani hii masomo ya Nyaribo, unajua Nyaribo kwani iko na nini? Na mheshimiwa unauliza Nyaribo nini? Shida yangu na Nyaribo ni moja tu. Alienda akasimamisha watu job. Alienda akasimamisha watu kazi, adio watu they have suspects of forgery ya certificate. Ile kitu mimi nauliza ni moja tu. Na haya aweke certificate yake kwa mesa tuone. That's what I'm saying. I'm saying nothing more than that. Yeye anafuta watu kazi ati certificate sawa si mzuri. When we have also rumor that this certificate is not good. That's all my problem. And then I'm saying by the time he was winning, the same people could have voted for him. So why suck people voted for you? Yani my question is why is he sucking those people? It doesn't matter. Okay, hii watu waliandikwa wakati revolution ilianza. Who was the governor? Ni Nyagarama. Who was the deputy? Ni Nyaribo. Then in between wakamaliza tamu yao mzuri, wameenda ya pili. These people were still working. Wameenda ya pili. Governor ni nani? Ni Nyagarama. Deputy ni nani? Ni Nyaribo. Lakini Nyagarama amekufa, huyu amekuwa deputy. Na ameendelea ile na amemaliza ile kipindi ya Nyagarama. With these people bado. Lakini sasa imefika wakati yeye amekuwa governor na deputy yake ni Dr. Gesami. Sasa amefika 2 years, 10 years started sacking people. Do you think it's being fair? People have worked from revolution mali ilianza uanze kuwafuta saa hii. Is that being fair? That the certificate is out there suspicious, that they didn't go to school properly, they changed the word. When we know people have also been talking about Nyarimo, not going to the proper schools, sijui alienda university wapi. So we are saying kila mtu weke certificate zake asema as a good example. These are my certificates you want verify. Tuende mpaka India to verify tuone kama alipata. Tukirudi hapa aseme yangu imekuwa verified now, Arama leta yako, Manoti yeka yato. Then from there you want to kufuta watu. That's what I'm saying, talking about. 79 people, there are too many people who have been affected from the person who was giving them pesa ya kuishi.
is very wrong. Umesema ulipatana Matiang'i ukasema yeye anaenda ine post either governor ama president. Kwa hivyo wewe mambo na Nyamira ushafunga, umesema unataka kiti ya useneta na Nakuru County. Nimesema hivi, and unataka for the benefit of those ones who didn't get what I said. If you know the word if kama atakuwa mimi nitakuwa. That's what I said. Na hapa Nakuru nimesema hii mama Keroche akiendelea hivi vile anaendelea, ninatamani hata nikuwe gavana ya hapa. That's what I said. Sema senator ameshindwa kazi yake ya Nakuru. I know you una support yeye lakini ameshindwa. Na support viongozi wote. You don't support Susan. Viongozi wote lazima tuwape heshima wao wafanye kazi. Unawape heshima, there is heshima and kusupport. Tunaunga mkono wafanye kazi yao. Unga wote and report positively about kama yule senator aliwekwa kona, wewe Sema amewekwa kona hapa. Sema weka, mimi nataka kuona ile uweka hapo uandike bado useme Senator Keroche amewekwa. Unajua mheshimiwa siwezi andika ndo nifurahishe watu. Hapana, alikuwa amewekwa kona. Hiyo kusikufurahisha. Labda tukimalizia, labda unamwambia nini ukipatana naye leo, utamzungumzia aje na pia Susan? Pata senator ndamwambia ameshindwa kufanya kazi yake, tumuonyeshe vile anafanya. Unajua nani, waje nikwambie Manoti. I can say in Nakuru County the senior most politicians it's me and Kihika. If you didn't know by the way. Senior most aje kwa sababu Susan yako juu yenu, yeye ndio governor. How many times has Susan been elected? And twice. How many times have I been elected? How many? Mara 3. Na Kihika? Na Kihika? Kihika ni how many times? So sasa senior most, I mean, when you are elected more times, you are a senior. Keroche was elected once. People can elect you by mistake. By mistake? Yes, you get elected by mistake. When you do one, people have been doing one term, you are elected by mistake. Because people cannot elect you once, twice, 3 times. And I was able to have been elected you by mistake. But you can get elected today, then the next election you not do change. Then what makes me, what do you think when you are elected just once, the second time you are thrown out? It means they elected you by mistake the first time. So, hii mama tunataka tumufundishe siasa. Huyu Keroche, mimi na Kihika akuje, tumpeleke tukae chini tumwambie vile vitu anafanya. Kwa sababu I think to me the way she's entering into politics by chanting the governor who is going to be our opponent in 2027 cannot help her. Yeye aendelee kufanya the right thing in oversighting where the governor goes wrong, amweleza mwambie hapa ni wrong, waongee hivyo. Then ikifuko kadiri aseme kwa sababu mimi nifanya kazi yangu oversight mzuri, sasa mimi nataka kusimama ikadi ya governor tumenyane na huyu. Lakini kuharibia mtu sifa ati ndio upate hiyo kiti haiwezekani. Uweze kupata. Lakini hiyo mtindo wa Kenya sasa hivi, kwa sababu pia wakati Susan alikuwa senator alifanya hivyo. Yaani ni mambo ambayo tunaona tu kwa macho tu. Hatuna. So unataka kusema njia moja ya kupata kiti ni kuandamine the one who is seated. Is that what you are saying? Mheshimiwa, ni siasa. Hata sasa hivi wewe uko na opponents. Wanaangalia yale mabaya yako mmefanya. Nikuambie nani? How these opponents have here, they have been making the same stupid noise every day about me, but the people wananijagua. How many times have I ever know that an opponent who is so negative about kama hiyo umeona unasema checks ya stafika shule. Unaona mtu anasema atiko soko ilitengenezwa hapa chini ya 47 million ya imeungua. So those are Mheshimiwa, soko ilienda aje hii hapa London? You reach the county government. You know kazi yangu ni kujenga, we hand over to the county government. It's not my business to know how the soko is going to work after I've handed over. Mimi nikianda over, kama siku hiyo, this is a project niliuliza national government tukajenga. When we finish, we hand it over to the county government. So if the county government is doing nothing about it, I cannot CS kuenda hapo, nisimame saa hii nianze kuambia watu watakuja kuwapatie soko. Ukiona namna hiyo itakuwa kama ile kitu uliona huku Kiambu jana Thika. People will start fighting, the MCA will start fighting. Aulize ni kwa nini Arabu nakuja kupeana soko na hii soko ya county government, hizo soko are developed. And you know, I don't kama ile soko ya kapiteni ya kitimo umeuliza.
it was handed over long ago to the county government. It's up to the county government to know what it's supposed to do na masoko yake. It's not me. Kwanza wewe mheshimiwa hapa uko London, uko na mheshimiwa Gatuso ndio MC. Labda umezungumza na Gatuso kwa sababu hii soko iko very idle kwa barabara. Lakini sasa mimi soko ilitengenezwa na pesa ya national government. We handed over to the county government. Gatuso is not under my watch. The governor is not under my watch. Rafiki yako wewe pia wewe ni mkazi wa London. Mimi nasema I handed over the soko to the county government. It's up to the county government to know whether they are going to put goats there. Waweke kondo, waweke nini, wasiweke watu, it's not my business. So any idiot or any fool who wants to know what the soko is supposed to do, aende kwa county government, not me. Kwa Governor Susan Kihika, labda siku ya leo unamwambia? Governor Susan Kihika, mimi nataka kumpongeza, anafanya kazi mzuri na well elected leaders like myself and Kihika and the others. Nataka kumwambia endelee hivyo. Hii county lazima tuisukume mbele. Awaje maneno ya hii watu wanasema vitu kando kando. Yes, is on the right track. We trust is doing something which people of Nakuru County like maneno ya War Memorial. Mheshimiwa, hiyo miaka 2 hakuna makosa yote umeona Susan amefanya? Makosa nimeona amefanya iko moja tu, ajaenda kujibu Keroche na maneno mbaya. Ningekuwa nimetusi Keroche sana. Hiyo ndio makosa amefanya. Ashamtusi mara nyingi. Hajamtusi wapi? Kule Kuresoi. Hapana, hajamtusi. Gavana Mheshimiwa, tuko na evidence. Gavana amefanya kazi mzuri sana. Yeye siku hizi yaongeangi na watu hata mkumtusi amenyamaza. In fact hata nilikuwa namwambia ni fair contract niwe natusi watu na pia, lakini akaniambia yeye ni kiongozi, hataki, anafanya kazi mzuri. Tutaendelea tu kusukuma yeye afanye kazi bila anafanya. Lakini mheshimiwa anasema ukisukuma mtu anaenda akiangukaga. Nani? Wewe. Wewe nikuulize wewe. Ligi Nyanjui alipata kura ngapi ni Nakuru Town West? Mheshimiwa anasema ulianza na Kenothia, ukasukuma Kenothia akaenda akaingia nyasi. Mimi nataka uniambie. Ligi Nyanjui the same ukamsupport akaanguka. The same na Susan. Nataka uniambie Ligi Nyanjui alipata kura ngapi Nakuru? Who was leading in Nakuru Town West? Kwa maneno ya kura ile ilipigwa 2027. Ligi Nyanjui. Ligi Nyanjui. Who was I supporting? Ligi Nyanjui. Sasa aliangukia wapi? No, you have answered yourself. Nakuru Town West Ligi Nyanjui was leading. Lakini overall alianguka. Mimi sijui mahali alienda kuangukia, but kwangu mahali nilikuwa na support alifaulu. Alifaulu ama hakufaulu? Wewe nijibu, alifaulu ama hakufaulu? Nakuru Town West aliongoza. Aliongoza kwa nini? It's because I was supporting him. So how can you ask me about Nakuru East where kuongoza? Governor Susan Kihika 2027 unaona aje? Si Nakuru Town West ataongoza. Si will. So it's up to what to make sure that ameongoza kwingine. So mimi nikisema that's why I was saying that kumbe. Kwa hivyo 2027 akiongoza Nakuru azame kule kwingine, hiyo ni shida yake. That is a problem. Lakini sasa kama mimi nimemsupport amepata kura yangu, mahali mimi na mpigia debe, shida yangu ni gani? Unajua mtu mwingine anasema ati Arama all the candidates have been supporting including even Raila Amolo Odinga, they were leading in my constituency. So how can you ask me about the Ronga if they didn't read that? That is their problem. But meaning support Susan Nakuru Town West, you will read that one take to the bank. Mheshimiwa, tumalizie hapo. Lakini pia uache kuniingilia. Mimi ni mtu independent, mimi ni mtu nafanya kazi yangu vile inapaswa kufanya. Lakini unafanya sana, mimi nakupaliana, lakini ya juu sio kufanya. Ni hiyo moja tu nimesema. Hiyo moja ukufanya. Mheshimiwa, pia mimi nitakuchukulia hatua. Msomaji wa Manoti TV imekuwa ni kitengo cha Sema na Manoti na Mheshimiwa Samwel Arama, na yale mambo amesema ni mambo yake. Hadi wakati mwingine, asante. Manoti hata hiyo umesema ni yako.